ફાઇનલી મેરાથોન કેટ થઈ ગઈ છે કલેક્ટ. હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ્સ. એન્ડ વાગી ગયા છે અત્યારે સવારના 6:30 એન્ડ મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે ગ્રાઉન્ડ જવાનો. સો ફાઇનલી હું નીકળી રહી છું અત્યારે. સો હેલો દોસ્તો, ગ્રાઉન્ડે તો જતી હતી બટ કોઈ કારણસર હવે નથી જઈ રહી. સો હવે ફાઇનલી રીડિંગ કરવા બેસી છું. અત્યારે મારું ડેઈલીનું રૂટીન ગરમ પાણી પીશ. એન્ડ ગરમ પાણીના ફાયદા કેટલા છે એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ. અત્યારે વાગી ગયા છે બપોરના 1 એન્ડ હવે હું બનાવીશ મારું જમવાનું. જમવાનું થઈ ગયું છે રેડી. ભરેલા કારેલા, મરચાં એન્ડ બટેટા એન્ડ આચાર એન્ડ રોટલી. હવે જમીશું. હે એવરીવન, અત્યારે વાગી ગયા છે સાંજના 5 એન્ડ હું ફાઇનલી રેડી થઈ ગઈ છું, એ બી સ્પોર્ટના કપડામાં જ. કેમ કે અત્યારે તો હું જઈ રહી છું એક્સપોમાં. ત્યાંથી મારે મેરાથોનની કિટ બી કલેક્ટ કરવાની છે. સો બટ ત્યાંથી ડાયરેક્ટ ગ્રાઉન્ડ જવાની છું રનિંગ કરવા માટે. સો અત્યારે નીકળી રહી છું એક્સપો માટે. સ્પોર્ટ એક્સપો છે, મેરાથોન આવી રહ્યું છે એના માટે. સો અત્યારે એક્સપોમાં જઈશ એન્ડ ત્યાંથી મારી મેરાથોનની કિટ કલેક્ટ કરીશ એન્ડ પછી જઈશું ડાયરેક્ટ ગ્રાઉન્ડ રનિંગ કરવા. સો ફટાફટથી નીકળીશું. લેટ્સ. એન્ડ આ મારી ફ્રેન્ડ ગોલું મોલું અત્યારે વેઇટ કરાવવા ઊભી રહી ગઈ છે. હમણાં થોડી વારમાં આખું બોડીનું લિસ્ટ બહાર આવી જશે. કેમ કે એક્ઝામ ગયા પછી બેઠા બેઠા ખાધું જ છે, પિઝા ને બધું ભર્યા જ રાખ્યું છે. હવે વેઇટ કરે છે મેડમ. ફાઇનલી મેરાથોન કેટ થઈ ગઈ છે કલેક્ટ એન્ડ આ છે અમારો મેપ. 10 કિલોમીટર જે એથ્લેટના ગ્રાઉન્ડથી સ્ટાર્ટ થઈ અને ફરી એથ્લેટના ગ્રાઉન્ડ જ ફિનિશ થવાનું છે. તો એ તમે જોઈ શકો. એન્ડ આ બાજુ સાઈડમાં છે 21 કિલોમીટરનો મેપ આપેલો છે. હે ગાઈસ, આ છે મારી મેરાથોન કિટ. સો ચાલો જોઈએ એમની અંદર શું શું આવ્યું છે. ફર્સ્ટ તો ટી શર્ટ મેરાથોન, second BAB number and chip.
ये क्या है रे बाबा? ठाकर शिक्षा सीजन्स कॉम्बो पैक है, इसमें क्या होगा मेरे को पता नहीं है रे। ओह अच्छा, ये सब पाउच है। केचप, कश्मीरी चाय, छोटा छोटा पाउच निकला। ये क्या है? टर्मरिक, टर्मरिक ખાવાનું પેકેટ છે। हेल्थ चेकअप प्लान, हेल्थ चेकअप प्लान हमें नहीं करना। अरे बाबा is it supposed to be unique gift वाउचर 500 वैलिड टेल 25 4 मिल जाता है वैसे। बोल क्रीम टेबलेट का क्रीम ही है ना। आज मारो मैप बस इतना सा था इसमें और कुछ ही नहीं था। मुझे लगा इतना अच्छा बैग भर के दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो हमारी टी शर्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल इतना बड़ा, स्मॉल लिया होता तो क्या होता रे बाबा। एक्स्ट्रा स्मॉल इतना बड़ा निकला है। मेरी टी शर्ट नाइट मैराथन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज લીધી હતી તો બી આટલી મોટી નીકળી છે। चलो देखते कल होता है क्या।
હે ગાઈસ, અત્યારે વાગી ગયા છે 5 એન્ડ હું બનાવી છું મારું ડેઈલીનું રૂટીન જે છે ગોળવાળું લીંબુ શરબત એન્ડ ગ્રાઉન્ડનો ટાઈમ બી થઈ ગયો છે. બટ આજે રનિંગ કરવાની નથી, જસ્ટ સ્પીડ વોક જ કરવાની છું કેમ કે કાલે 10 કિલોમીટર રાત્રે દોડવાનું છે, એટલા માટે આજે લોડ નહીં લઈએ, જસ્ટ સ્પીડ વોક કરીને આવી જઈશું. તો એક્ટિવ રહીએ એટલા માટે. હે ગાઈસ, અત્યારે થઈ ગયો છે મારો ગ્રાઉન્ડ જવાનો ટાઈમ. સો મેં જઈશ અત્યારે ગ્રાઉન્ડ. આજે રનિંગ તો નહીં કરું કેમ કે કાલે 10 કિલોમીટર દોડવાનું છે રાત્રે. તો કલાકે એકદમ સ્પીડ વોક કરીને આવી જઈશું રિટર્ન, કેમ કે આજે લોડ લેશું યા રનિંગ કરશું તો કાલે થોડું હાર્ડ પડશે, એટલા માટે આજે રનિંગ નહીં કરું એન્ડ સ્પીડ વોક કરી એન્ડ આવી જઈશ કેમ કે કાલે રાત્રે 10 કિલોમીટર દોડવાનું છે. શું